We should have been a lot of Senegalese here and African people. But people, I'm not going to blame them. Everybody has priority. But our priorities here is the interest and the general interest of the Senegalese people. Our priorities here is a peaceful Senegal. Our priorities here is this political stability of Senegal. And our priorities here is to say clear and loudly that we, as Senegalese people, as African people, the only thing we need and we want is a very stabilized continent of Africa and a very peaceful country of the nation of Senegal. What do you want today? What do you want today for yourself? I can't hear you. What do you want for yourself today? What do you guys want for yourself today? What do you guys want for your people? What do you guys want for your nation? Sall out. What do you guys want for the continent of Africa? What do you guys want for the world? Hey, if you don't have peace somewhere, we're never going to have peace everywhere. And if you don't have peace everywhere, hey, let's forget it. Let's forget it. We should be part of a better country, and a better nation, and a better continent, and a better world, where everybody should live together and respect each other, and change the way we talk to each other, the way we treat each other, and know that it's the mother human being. You want a peace for you? The same way Mandela, Masamba, Victor, Paul, John, they want peace for themselves. So if you want peace for yourself, fight peace for everybody. You want peace for everybody. Peace in the United States of America, peace in France, peace in Burkina Faso, peace in Africa, peace in Senegal. That's why we're here. You hear me? I'm not here just to protest. For being here to me, it means a lot. Because right now, I'm building the future for this boy, the future for this kid, the future for my son, my daughter. We have to leave a true legacy to our kids, to the future generation. It's not about us. Forget about ourselves. Forget about ourselves. You know, I have a good job. I have a house. I have a home. I have a car. That's fine for you. But the world don't stop there. We start somewhere and we're going. We have a goal together. We have to hold each other hand and go together for peace, for love, for freedom, for democracy, for justice. Right. That's what I'm talking about. There is no such a peace in America different with the peace in Senegal. There is no such a peace in France different with the peace in Senegal. There is no such a peace in China different to the peace of Senegal. Peace is about peace. Peace is peace. That's it. Right. Okay? And thank you for coming. Thank you so much for coming. It takes a lot of things to build a nation. It takes a lot of things to build a country. It takes a lot of things to build a country. So no, you know what it takes to build a nation, a country? Love. 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 Peace. Justice. Some used to say, if the power of love overcome the law of power, then we can and should live in peace and peacefully. Thank you so much. God bless Senegal, God bless Africa, and God bless the world, and God bless you. Thank you so much. So we're going to go ahead now.
So please, let's get together and have a moment and, give respect to our national anthem. Are we ready for it? Yes. Are we ready for it? Yes. All right, let's go for the national anthem. Thank you. One second, please. You don't stop. Give us 1 second. He's setting up something. I'm ready. So I just want to thank all of you. All right, you're probably here. If you don't know him personally, he's here today. Mr. Tunkara, a great activist. He's been fighting all his life for Senegal. Give a round of applause for our brother, Mr. Tunkara. Okay? We got Imam over there. He's always fighting for people, no matter who you are, Senegal, African, or whatever. We want to give a round of applause of my friend, my brother, who is a journalist, Modibo John. It's a great honor to have you here with us. I want you to give a round of applause to Suleiman Job. He's the founder of ATV Africa. Everything we have, he's the one that covered it. So I want you to give us support and give a round of applause. And also, just for you to know, for those who did not know before, this is a place. The reason why we don't go to the White House or to the embassy, there is a reason why we're here today. Because we see this place, this is where we come every July to celebrate our culture, to celebrate our flag, to celebrate our nation, our country. So we get together here every July. Matter of fact, the next one is going to be on July 7th. So we come here and celebrate and have joy and enjoy ourselves and dance and enjoy our great food. So today we are crying, we have pain. So that's why we come to the same place. We laugh when we have joy. We come to the same place to cry when we are not happy. That's why we're here today. It's a very symbolic class, please. Okay. So if you don't, just go ahead and give our national anthem. The red line. And then we are going to keep moving. I will tell you what's going to be next, what we're going to do, why we're here, and hopefully with the prayers of the Almighty, it will be all right. Okay? If you don't, we can go, right? You don't? Yes. Okay. So let's pay respect to our national anthem, right? Here. Thank you. Imam. Thank you so much. Imam Sall, please. Imam Sall, please. So,
So, Imam Sall is a great leader of the Senegalese community. So what we're going to do right now, we're going to just have a moment of silence for those who are fighting back home for peace, liberty, justice, and democracy. Many who have so on the roster, a lot of kids who lost their life for fighting for their country, their nation. So we do respect those who are already gone. So a moment of silence, we cry, and then we're going to leave the floor to Imam Sall, okay? All right, a moment of silence, everyone, thank you. Thank you. May they rest in peace. Imam, thank you. Sénégal mooy ñëw fii nekkul dafa am ñi nga xam ne si maa ngi sant ba kenn compaloon maa ngi sant parce que bu ma compaloon wallaahi dana jafe ba ñëw ñaan rek yàlla moom ma suturaal te compaloon ma mais malheureusement li mu ne mooy képp ki nga xam ne si moom la ñu yaakaar Sénégal wala yaakaar ne fii wala bitim réew doo leen fi gis parce que dañ leen compal wala ñu ci ëpp compal nañu loolu nag ñu bàyyi ci xel te Sénégal fi ko bëgg teg fi mu ne nii bu Sénégal bu ñu xamal ne it's been thousands of years, not 100 and 200 years. Every one over here matters, everybody matters. Kenn ku nekk ci biir fii am na njëriñ kenn warul neenal kenn. We shouldn't be ignoring nobody here. So loolu nag mooy mbir mi Macky Sall par exemple moom fi mu jaar ba yegg si fii. ci dëgg-dëgg jàppoon naa ni du defee nii ndaxte juddul am waaw juddul am léegi nag bu ko yàlla xéwlee ba mu def lii ku nekk mën naa ko xalaat ci moom mu def ci moom waaye nag li mu def nag dañuy wax doy na dañu àndandoo ñun ñëpp nekk say ñaan xeex lu mu mënti demee peut-être li may bëgg a wax c'est pas réaliste. Et c'est réaliste. Le 25 ñu bëgg bii février bi voté 25 bii léegi nag bu 25 amul moom leen bu ñu nangu leneen lu 25 parce que nekkul lu war ñu nekk fi ñun ay sénégalais far ko mu def li mu def ba pare jox jalo ñu come on he's leaving why we need to dialogue with somebody leaving come on it doesn't make any sense very unrealistic as we speak man du ma toog fi laa nekk ci communauté bi àgg fi lool maa ngi liggéey ci suuf comme ñëpp yi liggéey ci suuf déjà ci congrès bi am na ñu may waxal fi nii ba semaine bi ñëw xaw ma ku ciy bokk waaye man maa la fa am na ñu ma war a waxal waaw bu ko defee ñu xool fu ñu mën parce que remember whatever you put your money you have your voice. America gives Senegal over $1 billion through their NCA. Why? Because America believes Senegal is a democracy. They have their voice. They should be. That's what I was saying. When America talks, everybody's why he's talking. Because America gives money to Senegal. Okay? France is being quiet. Let's face it, brothers and sisters. Let's work hard. And we work hard together. Togetherness, we're going to do it. Because big corruption in Senegal.
Macky Sall corrupt everybody. Everybody. Alhamdulillah, I wasn't corrupted. I wasn't given money. If I was given money, wallahi, I would want to come here, but I couldn't be coming. There are other people, I'm not better than them. I'm not better than them. Like we say in our language, God. If you see somebody like this, a lot of suyu over there, nice people. All these suyu, all these troops, people be cussing them, don't cuss them, wallahi. Be in their shoes. They corrupt all of them. They've been doing that for a long time. They corrupted their fathers. They corrupted their grandfathers. Let's face it. No matter what tariqa you are, those who were with the French people were corrupted. All of them. All of them. Let's face it. Their children were corrupted. And now they've been corrupted with money and lies. They lied to us. Senegalese people. They've been lying to African people. But Senegal, like our father, President Moumoudou always says, it just requires just a little bit so we can go all over Africa and make change. Because I remember Senegalese, subhanAllah, they smart, they strong, and they very peaceful as well. Yes, we are peaceful, but we have this president using his so-called power to just take over. We cannot accept that. I'm here standing here saying Macky Sall, like we say, dégage. Macky Sall 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 dégage. Let me finish with one thing, and this is a warning. A warning to the regime of Macky Sall. I've been in this country for 40 years. I grew up here. I went to school here. I'm working here. I know how the system works. Knowing that the deputy, the ministers, President Macky Sall himself, all of them have stakes here in Washington. They all have relatives and they have their kids here. SubhanAllah, just be ready. IRS is behind you. IRS will go over you. If you own anything here, the trouble starts. They're going to scrutinize you. And inshallah, this week, myself and the group I'm going with, we're going to the Congress. We're going to go and tell them to do that. To make sure the houses, the bank accounts, their children, even who are here, don't spare nobody. Because they took all that, because it's the Senegalese money. Let's face it, brothers, let's talk, be frank to one another. We are together. Let's face it, let's get Macky Sall to get out. We don't need no dialogue. Nobody should go to find the dialogue. We have to take over and take over Senegal once for all. Whether it's Sonko, whether it's the other one, what's the name? The next one. It doesn't matter. Whoever he is, let's just take over, but he should leave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Imam. Give it a round of applause for Imam. Thank you so much. Thank you, Imam. Great speech. Thank you, Imam. You know, one day I was just walking with my daughter, and once we get to a place where Hold it for me. we were marching for different reasons. Told me that you like too much. Why are you protesting every time? I told her, look, there's people that gave their life for me to be able to stand here in the middle of Maryland to speak. There's people who gave their life for liberty, for justice, for peace, to allow me to come to the United States to seek for work, to seek for a better life. That's why I'm here today. That's why I'm here speaking for life, speaking for peace, speaking for love. If those people, very young, very handsome, very nice, intelligent, if they were chosen to sit home and say, look, I'm going to fight. I don't have time, I don't have energy, but I protect my life, and I protect myself and my family. That's it. So we won't be here today. All of us. So we owe them something. But we owe them, just fight for the next generation. That's all it's about. Fight for the next generation. Fight for our brothers. Fight for our kids. Fight for our future. No matter what. It doesn't matter. If we're here tomorrow, if we're not tomorrow, it does not matter. You know what's matter?
Where were you when the fight was here? You should stand up and fight the fight. We should all together fight the fight. You're not gonna sit and put the fight to others. You're not gonna sit at your home and say, hey, they're gonna fight for me. We have to fight together. We have to work together. No one should be behind. Let's all go. Let's all start together. Let's all finish the race together. That's all it's about. France, Italy, Spain, UK, Senegal, Burkina Faso, Gambia, everywhere people are protesting against the dictator Macky Sall. He's deliberately violated our constitution, and we're not going to accept that. Okay? So, we're going to let John Tunkara, he's going to do his remarks. There's a lot of, you all can speak Sonko, understand French, Wolof, and English, but bëgg sànni ay kàddu rek ci wolof mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay képp ku ne fi nga jóge moo xam fii la Maryland wala feneen ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom mu taxaw la comme ni ngay taxawoo Sénégal ndax ku ci nekk ci yéen yàlla sutural na la li waroon mën a tax ma toog sa kër ak sa jaboot ku ci nekk ci yéen yàlla may na la xam-xam bi tax nga dem nga mënoon mujj koom-koom ku ci nekk ci yéen yàlla may na la pas-pas boo xam ne mën nga ko dugal feneen fu fii waaye ku ci nekk ci yéen da nga jël li la yàlla may nga jël si benn pourcentage bu ndaw ne lii nga jagleel Sénégal ndax képp ku fi nekk américain képp ku fi am daraja am nga mu jóge cosaan bi ceneen Sénégal la keroog ba ma juddoo ñu leen njëkk jox la extrait de naissance boobu loolu moo sabab lépp loolu moo sabab lépp vive Sénégal we have to give back to Sénégal yomb na taxaw ne américain la am ma benn intérêt Sénégal yomb na taxaw ne am naa passeport bu blanc bu am doole loolu yëpp yomb na mais lu sabab loolu benn kayit bu ndaw bu ñëwee extrait de naissance boo xam ne Sénégal la jógee extrait de naissance boobu moom wala nga nekk américain nekk français nekk suisse nekk espagnol nekk italien nekk danois nekk li nga doon fii ci biir dañ delloo njukkal Sénégal taxaw xeex lu ñu war a xeex ndax suñuy maam lañu xeex suñuy bàyyi xeex tey ñu war a xeex pour suñuy doom let's get the fight done thank you so much Tunkara. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, everyone. I start by saying we are really denouncing Macky Sall again for killing our children. In case some of you haven't noticed, Macky Sall have killed maybe 5 more kids, adding to the hundreds he had killed already. Most of you start catching up in Macky Sall's killing in 2021, but you almost got up too late, because Macky Sall used to kill silently. If most of you remember, when he first got elected in 2012, there were rappers that were speaking against him. And if you really paid attention, it was only a few months after that those people stopped dying one at a time. We've been telling people, this didn't start today for us, that we are led by a dictator. If you listen to a president who comes in power with the Senegalese people money and stating that his predecessor have given him 4.5 billion of our 9 billion of our money, now you know there is a problem. A man came to you and say, I stole 9 billion of your money, 9 billion. That's only what you know. But go ahead and elect me and I will treat you right. And you believe that. This is what we're living through today. Today we are facing the worst
the worst dictatorship we have seen in Senegalese history. And most of us think we have seen the end. No, this is just the beginning. If we make a mistake and let Macky Sall go past February 25th and not hold the elections, he's just buying himself time to kill the little hope that's left in Senegalese hearts. I promise you, if Macky Sall succeeds in passing and not holding election in February 25th, like he's supposed to hold, and we all supposed to sacrifice and do everything we should, everything we could, not sleep, not eat, sleep in the streets if we have to, scream, let the world hear us. If Macky Sall succeeds, he's going to take this opportunity. He has no shame. I mean, don't wait on that. He will take this opportunity to eliminate every potential opponent that's on his way. Whatever you see Macky Sall speaking of a dialogue, he wants more time to kill somebody else. And I can guarantee you, those of us who know, when you have your foot on Macky Sall's neck, do not lift it. Because you're giving him time to go and regroup and come back and kill you. That's what he does. Macky Sall is a very evil person. The Americans know. They can only say so much. They know. I can guarantee you, you have FBI, CIA, and all the secret services you can imagine in Senegal. They know if you're sitting in your bathroom, so you don't think they know who Macky Sall is? They know who Macky Sall is. I promise you. However, I was once told by a congressman, Adriano Espaya, he's in the Foreign Affairs Committee. He said to me, Mr. Tunkara, you guys wanted us to fight for you, we can do that. You can fight for yourself and we can support you. That you can do. So this is our fight. It's our fight. Nobody's going to fight it for us. And we are not asking Macky Sall for what belongs to him. We are asking him for what belongs to us. Senegal belongs to us. We the people that belong to us, our children, our grandchildren, our mothers, our fathers. You know, I'm sure most of us are very young. We haven't seen those days. But there was 1963 in this very place in Washington, D.C. Black people didn't have the right to vote. Martin Luther King held that famous speech where he stood up and had courage. He didn't live after it, but I promise you every black person in America today has a right. They vote. We even had a black president. What more can you ask for? All that happened because somebody stood up. If all of us stay home and say, oh, it's none of my business, I'm eating, I'm drinking, so let Macky Sall do whatever the hell he wants. The hell with it is going to get to you soon. You know, a preacher was once sitting in Germany while Hitler was in his killing spree to the Jews. And he gave the famous speech. He said, listen, what do you guys think as Christians if we sit around and watch Hitler finish killing all these Jews? What do you think is going to happen next? He's going to come to us. So whoever's sitting home, like I would say the Senegalese opposition used to do, right? I mean, no disrespect to anyone. But there was a young man that used to always scream, Ousmane Sonko. He used to cry about this. He said, if you guys think Macky Sall's problem is Ousmane Sonko, you have him coming. He's going to come after every one of you. He did it to Khalifa Sall. He did it to Karim Wade, even though he's flipping him back and forth today. He did it to other opponents. Macky Salls only care about Macky Sall. That's what selfish people do. They only care about themselves. He doesn't care about anybody else. If anybody thinks Macky Sall's gonna kill this person and he's gonna give me the power and then I'm gonna, you got it all twisted. Macky Sall's plan is ultimately Macky Sall. And all Senegalese people should stay
up and all the African people to stand up. Because today, if you destabilize Senegal today, the whole of Africa will be destabilized. You know, we're in the tip nose of Africa. The Atlantic Ocean comes straight, if you paid attention, a flight from the US to Africa is 7.5 hours, give and take 8 hours. That's because we are the most strategic position in Africa. America do not want to destabilize Senegal. America do not want to destabilize Senegal, I promise you now. Because imagine Russia having a position, or China, or any other country standing up in Senegal. That's a big problem for this country. So they are watching us. We have the same interest in the fight. We have to let the world know that we are not going to accept Macky Sall or any of his puppets. You hear the threat he made yesterday? He better tell Senegalese politicians, hey, listen, get your acts together, or greater powers are going to take this country, or we're going to all lose. He's threatening us with a coup d'etat, like a Gabon-style coup d'etat, but Macky Sall doesn't understand how Senegalese people work. It seems like whenever he says something crazy, what Macky Sall does, he gave us a new will to fight. And that's exactly what happened. And we're refusing Macky Sall. We say no to Macky Sall. Macky Sall must go. And Macky Sall must go. Macky Sall must go. Macky Sall must go. Free Senegal. Macky Sall must go. Free Senegal. Macky Sall must go. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, big bro. Thank you so much. Once again, give it a round of applause for Tunkara. Give it a round. I can't hear you. Give it a round of applause. Thank you, Tunkara. This is such a great speech. Yeah. So, Mr. Ta, you get ready for next, right? Thank you. So, what do you want today? Come in here. What do you want? Justice. When do you want it? Right now. What do you want? Justice. When do you want it? Right now. What do you want? Justice. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. What do you want? Election. When do you want it? Right now. Thank you. So it seems like we all agree that we want some peace, it's justice, right? And we want it now. But we want election too. Right. And we want it right now. What is one right now is February 25th, right? 25th. So, And according to the Constitution of the Republic of Senegal, election happen every 5 years. And each president has 2 terms. Only 2 terms. No matter how great you are, no matter how good you are, no matter how nice you are, no matter how successful as a president you are, it doesn't matter. It's all about the Constitution. You just have 2 terms. After 2 terms, bye-bye. All right? So, every 5 years,
the last Sunday of the month of February, we go to election. We go to elect the next president of the Republic of Senegal. So now, if you have one term, logically, you have the right to run again. But if you have 2 terms, like the President Macky Sall, what's the next thing to do? It's obvious, right? He got 2 terms. So what's the next thing to do for Macky Sall? I can hear you. Why he should leave? Prison. We want Because- prison. In the prison. In the prison, right? Yes. Well, why he should go to jail? Because like he's killing people. He's killing people, right? He's dictator. And he's dictating, right? He's a He's a criminal, right? yes. So, this is my understanding of a president of any country. To me, if you are president of any nation, the first thing to do, you protect your people, right? And you protect your nation, right? You defend your flag, right? And above all that, you defend the Constitution. Yep. You cannot be a president and yourself violate the Constitution. That's not right. So that's called, I can't hear you, treason, right? And if you do that, what? You go to jail, right? So that's where we are right now. We are at the point where Macky Sall, he just opened the door for him to walk freely to jail. Yep. Because, like Obama used to say, in 2016, Obama had done 2 terms. But he looked at his fellow citizens and told them in the eyes, I believe I could have run for 3rd term and I would have a better chance to win. But he said, I can't. They asked him why. He said, I can't because the Constitution said so. The Constitution of the United States of America said so. I can't, even though I know I got a chance to win my opponent, but I can't run for 3rd terms because the Constitution is above everybody, no matter who you are. It's all about the Constitution. That's why, to defend our Constitution, to protect our Constitution, to protect this flag, to protect our nation, our people, our motto, we're here today to do that. And thank you again. Thank you for coming together to fight that. It's very important. So now I'm going to call Mr. Roland Boissy. Give it up for Roland Boissy. Roland Boissy, give it up. Roland. Thank you. Thank you so much. I know almost everybody speaking English, and I will have to speak in French because we have people watching us overseas, so we definitely need to speak French, Wolof, and English. Yeah. Man damay ñëw wax ci français parce que am na ñoo xam ne ñuy seetaan tamit quoi baax na tamit ñun ñëpp ñu xam ne combat bi du ñun américain rek ñoo ko moom ñu dégg anglais. So, je voulais dire merci au peuple sénégalais. Merci à tous ces combattants qui sont morts sur le front. Merci à ceux de l'armée, de la gendarmerie, de la police qui ont voulu dire non à Macky Sall, mais qui ne pouvaient pas dire non quand ils allaient être tués. Ils ont préféré démissionner pour immigrer à l'étranger. J'en connais des gens qui sont ici, des colonels de l'armée, des colonels de la gendarmerie qui sont ici en Amérique. Ce que Tunkara disait tout à l'heure, c'est vrai. Les Américains n'ont pas intérêt à ce que le Sénégal brûle parce qu'ils ont beaucoup investi. Et le Sénégal a une position stratégique et les Américains sont conscients de ça. Il y a des réunions qui se préparent, mais on ne peut pas dire tout haut et fort. Donc il y a des choses qu'on va régler avec les Américains parce que les Américains n'ont pas intérêt que le Sénégal brûle aujourd'hui.
La France n'a pas intérêt que le Sénégal brûle. Mais comme ils n'ont pas un candidat qui peut gérer, assurer les intérêts, c'est pourquoi ils sont derrière Macky Sall. Et ils voulaient nous placer Karim Wade. Karim Wade, vous m'excusez du mot, mais c'est un lâche. Vous m'excusez du mot, c'est un lâche, un grand lâche même. Il n'a jamais fait quelque chose pour le Sénégal. Son papa est venu au pouvoir. Il a amené, il nous a imposé son fils. Ce qu'il a fait, qu'est-ce que Karim Wade a fait depuis que le Sénégal brûle? Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Moi, je suis sidéré de voir les gens du PDS qui me disent que oui, Karim Wade. Qu'est-ce que Karim Wade a fait pour vous? Qu'est-ce que Karim Wade a dit pour protéger le Sénégal? Qu'on se dise la vérité. À un moment donné, il faut que les gens se réveillent aussi. Ce n'est pas parce que tu fais partie d'un parti que tu dois automatiquement accepter tout ce qui se passe. Moi, je suis responsable de Pastef ici. Mais il y a des choses, on dit ça au président Ousmane Sonko. Pourquoi les autres partis ne font pas dire ça? La seule différence est que nous, à Pastef, on a un projet. On ne suit pas un homme. Le projet c'est de développer le Sénégal. Le projet c'est de dire non à la dictature. Le projet c'est de dire non à la France-Afrique. Le projet c'est de dire oui au développement socio-culturel du Sénégal. À un pays de paix, un pays d'amour comme nous connaissons le Sénégal. Donc nous ici aujourd'hui, on est là pour dire non à Macky Sall. On va pas faire des casses comme il nous l'a imposé au Sénégal. Parce qu'à un moment donné, c'était ce qu'il fallait avec Macky Sall. Au début, on a amené un projet à Pastef. On a dit que c'est le projet de développement du Sénégal. Mais qu'est-ce que Macky Sall a dit? Non, vous, si je vous laisse avancer, vous allez réussir. Il a commencé à créer des situations. On est allé au point où il fallait se battre. Quand on te pousse jusqu'au dos, jusqu'au mur, il faut se battre. Donc ça, c'était ça où nous sommes arrivés. Au début, je me rappelle, quand on luttait pour que Macky Sall vienne au pouvoir, on a lutté pour Ablaye Wade. On a lutté contre Ablaye Wade ici, à Washington DC, avec les Bokar, les Boycham, les Ben, la communauté sénégalaise. On a fait tous ces combats ici. Donc aujourd'hui, on continue le même combat. Et je dis que vraiment c'est trop. Il faut que le Sénégal puisse prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ ne peut pas passer sans que le projet ne peut pas avancer et le développement du Sénégal ne peut pas être mis en place si le comportement ne change pas. Le comportement doit changer. Ce n'est pas l'argent qu'on nous donne qui nous fera vivre. Chacun doit se suffire de ce que tu peux gagner de toi-même. Il ne faut pas attendre des politiciens. C'est ça qui a brisé le Sénégal. Les gens attendent du système. Les gens ne travaillent pas. Les gens sont là pour intérêt les politiciens et qu'on leur donne des miettes. Chacun doit avoir un esprit entrepreneurial. C'est ça qui développe un pays. Moi, j'ai fait un geste, je priais le matin et je dis au Seigneur, celui que je sers tous les jours, je dis Seigneur, c'est toi qui m'as fait naître. C'est toi qui m'as donné la foi pour te prier tous les jours. Je vais faire une action prophétique après cette marche. Cette action prophétique est quoi? Depuis 3 ans, on fait les mêmes marches. Depuis 3 ans, on fait les mêmes marches. Aujourd'hui, avec les mêmes pancartes, je dis au Seigneur, toi qui es le Dieu de tout, je dis aujourd'hui Seigneur, après cette marche, je veux jeter les pancartes. Ça c'est une action prophétique. Je dis Seigneur, je veux jeter ces pancartes. Et que notre marche ne sera plus, on n'aura plus besoin d'une autre marche, car Seigneur, tu régleras le problème des Sénégalais. C'est toi le Dieu puissant qui fait tout. Je dis Seigneur, je crois en toi et je te laisse tout. Aujourd'hui, après cette marche, moi personnellement, je ne vais plus faire de marche. Parce que je crois au Dieu très haut. Je ne vais plus faire de marche. Je vous le dis, hein, ceux qui me connaissent, je ne vais plus faire de marche. Ne m'appelez pas, je ne dis pas que vous êtes responsable, non. Parce que je crois que le Seigneur va régler le problème du Sénégal. Avec les hommes de Dieu. Amen. Et que le changement du Sénégal va commencer dès maintenant. Le changement de l'Afrique même a commencé avec le Burkina, le Niger et le Mali. Regardez ces pays en un laps de temps. Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Pourquoi? Parce qu'ils ont des hommes patriotes. Parce qu'ils ont des patriotes qui croient à leur pays, qui n'ont pas peur de dire non quand l'impérialisme
quand l'impérialisme vient leur imposer des choses, ils ont dit non. C'est ça aujourd'hui dont on a besoin. On a besoin des gens qui n'ont pas peur de mourir pour leur patrie. Et c'est ça que Macky Sall est. Macky Sall, c'est un poltron. Macky Sall, c'est un poltron. Il a joué le jeu jusqu'à venir au pouvoir. Quand il est venu au pouvoir, ce qu'il a fait, il a commencé à instrumentaliser. Utiliser les gens pour leur dire que non, vous passez par là, vous passez par là. Les gens qui n'ont pas voulu, comme Sonko vient de le dire. Mais il y a eu des gens qui ont commencé à mourir depuis 2012. Au lendemain de l'élection présidentielle. Donc vous voyez, avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens, on ne maîtrise même pas, je vous dis qu'on ne connaît même pas le minimum des gens que Macky Sall a tués. Ceux qu'on croit, le nombre qu'on croit connaître, c'est plus que ça, je vous le dis. Je vous le dis. Moi, aujourd'hui, j'ai mal au cœur parce qu'on ne peut pas continuer de lutter pour les mêmes choses des années et des années. Cessons tout ça. Je demande solennellement, Macky Sall veut faire un coup avec son entourage. Mais Dieu a un autre temps pour lui. Il veut faire un coup, manigancer un coup avec la France Afrique. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, Sénégal patriotes, si seulement il savait ce qu'il attend, si seulement il savait ce qu'il attend, il n'aurait jamais dû manquer de respect au peuple sénégalais. Il n'aurait jamais dû manquer de respect à ce peuple croyant, à ce peuple véridique, à ce peuple qui aime lutter, à ce peuple qui est plein d'hospitalité. Et que tout le monde copie aujourd'hui, c'est ça qu'on vit. Le Sénégal n'est plus devenu un pays d'hospitalité, mais un pays de haine. Macky Sall a mis la haine chez les Sénégalais. Aujourd'hui, toutes les ethnies se valent. Qu'on respecte chacun, qu'on respecte les religions. Il avait même voulu utiliser la carte de la religion pour diviser le Sénégal. Mais les Sénégalais sont plus malins que lui. Je dirais que je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Vous les patriotes, que Dieu vous bénisse, ceux qui sont ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse le Sénégal et qu'on dégage Macky Sall dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. Thank you. Give it up for la voici. Give it up one more time. Thank you so much. Comme il l'a dit, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas au président, encore moins à l'Assemblée nationale, encore moins au pouvoir judiciaire, encore moins à Macky Sall, encore moins aux juges. Le pouvoir nous appartient, nous le peuple. À qui le pouvoir? 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 À qui la Constitution? À qui la Constitution? À qui le pouvoir? À qui le Sénégal? À qui le drapeau du Sénégal? À qui la devise? À qui le peuple? Le peuple, le peuple. Le pouvoir nous appartient. Nous avons confié à Macky Sall un pouvoir à travers la Constitution. Il vient juste là de violer de manière délibérée notre Constitution. À partir de ce moment-là, il n'est plus légitime ni légal. Okay? All right, we the people. We are the people. And Senegal is a country belongs to the people. So now, I'm going to call out here a friend, a brother, a Senegalese, a lover of the democracy and justice. His name is El Hadjouf. But guess what? C'est pas El Hadjouf, c'est ni l'avocat, c'est ni le footballeur. C'est le vrai Sénégalais, patriote, El Hadjouf from West Virginia. Give it up! Give it up! Thank you. When you talk to the Sénégalais, allez nous essayer de nous retrouver un peu. Allez nous conscients. Parce que allez nous aider. Allez nous aider.
tax ñoo taxaw fii nii dans le Sénégal moom nag n'est pas conscient moo tax ñu war a toog jéem a wala dem lu leen mais ñu koy wax ne réew pour nga mën koo développé réew pour nga mën koo doxal li nga war a jëkk a def mooy respecter réew mi respecter le peuple respecter le peuple mooy dans l'organisation institutionnelle d'un pays amul lu gën a fort constitution donc mu respecter suñu constitution moom mooy respecter le peuple parce que Sénégal dans l'histoire bi ñu commencé voter 1848 ba léegi Sénégal bi ñu voté donc peuple Sénégal dafa nekk un peuple conscient peuple bu xam li ko war peuple bu yàgg doon bés peuple bu yàgg doon taxaw ay devoir ak lu ko war ba tax na moom ñu koy wax ne ko constitution bi ñaata la mayoon jeex na amal ñu suñu réew ni la ko joxe woon xëy na nag doo ñu mën a delloo ni la ko joxe woon parce que yàq gerte Sénégal dañ ko koy jox muy nekkoon si xaalis level maintenant Sénégal au fond du trou tout le monde le sait te réew lu koy développé mooy ces énergies gars yi Sénégal énergie nekkul rek ci pétrole Sénégal di koy développé énergie ci les ressources nekkul rek ci or mais Sénégal li koy développé mooy sa jeunesse te sa jeunesse mooy ses ressources parce que réew yi nekk nii moo xam fi États-Unis moo xam Océanie moo xam Europe nga xam ne fu nekk dañuy dem ci àdduna ñoom dañuy sagoo di tiitaroo seen doomu réew dañuy tiitaroo seen citoyen di sagal seen jeunesse mais jeunesse bi nekk Sénégal dafa nekk jeunesse bu valide nekk jeunesse bu consciente nekk jeunesse bu compétente mais tey jii nii jeunesse bi yëpp jël nañu dugal ci kaso yi amee ma ne loxo ñiy dagg loxo boobu nan la mën a valider pour mën a liggéey loolu mooy Sénégal Sénégal loxo yi koy liggéey dañuy doon dagg ko mooy jeunesse yi dugal ci kaso yi famille yëpp tas nañu xale yaa ngi dugg ci géej gi xale yaa ngi géej ci géej gi te ñooñu nag ñoo mën a développé Sénégal te ñun ñoom lañu yaakaar après pour na dem tey jii bu ñu xeex tey comme ni ko mbokk fi jógee waxee tey jii bu ñuy xeex suñuy doom bi ñu mën a ñoo tax rawatina xale yi nga xam ne ñoo taxaw nii tey ñun ñuy yokk population parce que xale yi ñooy ëllëgu réew xale yi ñooy ëllëgu réew te ñooñu tey jii lépp lu ñu war a mën a taxaw dañ ci gën a taxaw parce que ñun ñu nekk fii xam naa ay docteur yi ngi ma jàppaloon ñoo xam ne ay docteur ay imam professionnel ay ingénieur ay transitaire ay professeur ñu ngi fi taxaw couche boo gis couche sociale boo gis plan professionnel ñu ngi fi taxaw donc am jot ak taxaw na ñëw fii nii mais Sénégal daf ñu ko jaral parce que suñuy compétence bi ñu am ñu ngi ko jëlee Sénégal Sénégal la ñu jàngee ñëw jàngee si fii teewal États-Unis fenn foo xam ne ñu fay dem fu teewal États-Unis fa liggéey États-Unis tey bu nekk xaalis développement économique doomu Sénégal yi fi nekk boobu lañ di ko liggéey di leen taxawal di leen teewal te aussi tey jii nii benn dollar bu ñu am génn wala Sénégal lañ fanaan donc ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne dañuy développé Sénégal ba tey am baat aussi Sénégal moo tax ñuy bëgg a fàttali le président Macky Sall ne ko réew kenn du ko yokk ci njubadi dañ ko yokk ci jub réew da ngay respecté peuple bi parce que firaw na alxuraan dañuy jàngal ne firaw na bi mu bëggee notre réewam notre ay nitam li mu njëkk a def mooy daf leen ñàkkal feer Sénégal tey jii Macky Sall par exemple moom mi nekk njiitu réew xam-xam bi moom jàngalekat ñoo ko jox te jàngalekat yooyu tey ñàkkal na leen fayda docteur yi ñu ci kaso yi bu mu yeggee docteur moo tax mais docteur ñu ci kaso yi tey jii nii bu toogee ba ñu fànn mu toog ci kaw la constitution moo tax ñu teg ko foofu te juge yi ak les juristes ñoo tax tey jii avocats yi juge ñoom ñàkkal nañ leen fayda Sénégal tey jii benn secteur d' activité la ci fëlal tey jii nii amul benn secteur d' activité bu ñu fëlal ñëpp dañu ñàkkal fayda donc loolu nag fi raw na la jàngal alxuraan seen xamas bu mu bëggee ñàkkal fayda loolu rek bu mu njëkk ne ko defal ñàkkal fayda ñoom ñëpp loolu nag duñ ko nangu combat bi dañ ciy taxaw tem xeex ko te réew liggéey moo ko yor États-Unis tey jii nii bu nekkee ci xaalis level au plan mondial liggéey moo ko fa yóbbu te ñoom seen liggéey seen école bi dañ ko liggéey système fii par exemple le secteur privé moo koy doxal te secteur privé da ngay gis ñoom seen réew fii dañ koy def 50-50 50 da ngay gis 50%
gouvernement 50% privé compagnie di dox mais Sénégal xoolal compagnie yëpp mu leen tëj compagnie yëpp boo nekkul ci jël nekkul ci business bu ngeen ko daaneel ba ci yéen a ngi dégg rek yàggul les maisons de presse yi daaneel plus de 200 travailleurs bu ngeen tëj man loolu bu ñu ko nangu li ñu ko bañ a nangoo rek tey mooy ñu ne ci nekk fii ci taxawaay ak day ñëwul ñu jottale leen ko dañu fay teew démb ñu gën leen motivé suñu mbokk suñu famille ñu gën leen motivé donc mbokk yi tey jii la nekk Sénégal métti ci xol moo tax ñuy wax te benn ku nekk si yéen tey jii nii may wax mën na ko génne ci làmmiñ mën na génne ci xolam donc dañuy wax démb jot wala ñeneen ñi mais tey jii nii combat bi dañu koy gën a taxaw bi koy taxaw nag combat citoyen lay nekk combat citoyen sans retenue pour que suñu réew mën na ko delluwaat wala ñu jëlee ko ba pare teg delluwaat suñu réew mu nekkoon donc vive le Sénégal Sénégal ci kaw ci kanam. Thank you. Give round of applause for my friend, my brother, and you. Vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Vive le Sénégal. Vive ma patrie. Vive ma patrie. Vive ma patrie. Vive mon drapeau. Vive le drapeau. Vive mon drapeau. Guys, mbokk yi, chers concitoyens, avant-hier, on a vu des images écœurantes, des images tristes au Sénégal. Quand on arrive à un point où la police brutalise des femmes, te ay jigéen, di leen di toroxal, di leen di dóor, di leen di bunu xatal, ay jigéen yoo xam ne yoruñu dara lu dul loxoy neen ak wax ni Sénégal lañ bëgg te seen constitution la ñuy défendre nga jël ay taatu fetal di ko dóor di ko kàjji di ko toroxal te xam ngeen ni Sénégal mënul woon toll fu mu toll sans l'apport de la jeune féminine. Impossible. Sénégal mënul woon toll fu muy toll sans la jeune féminine. nañ leen delloo njukkal suñu yaay yi nañ leen delloo njukkal suñu mag yi jigéen yi suñu rakk yi jigéen yi suñu doom yi jigéen ñi suñu maam yi jigéen ñi kon jigéen dafa am solo ci réew jigéen dafa am solo ci àdduna nañ leen delloo njukkal jigéen ñi and matter of fact women are here representing and we love you. Without you we won't be here, we won't be in Senegal, and Senegal won't be free today. Thank you so much, women. And since we start this protest, we came here and we talk. Only man is talking. Since we start. You know this is not right. This is not right. You have to be fair. Ulikan, come talk on behalf of the women. Give it a round of applause. I don't know. I'm gonna innovate. I purchased. Good to see you. How's everything? Linguère dëkkuwaal moo ma ko may te mi ngi ci biir suuf yàlla na ko fa yàlla fekk ak yërmande defal ko suñu mbooloo mi néewu jullit li ma bëgg a wax mooy ñun jigéen ñi nous sommes du début à la fin bu nguuru Macky Sall nekkee ñun ñoo ko war a gën a xam ñun ñooy jur doom yi ci ginnaaw sareet yi nit day am du am mais li ci gën a daw yaram boo amee sa doom bu góor wala bu jigéen génn di manifester parce que yërëm na la table bi nga toog di fa jaay gerte yërëm na la tàngaay bi yërëm na la ci taw bi yërëm na la ci sedd bi yërëm na la ci ngelaw li mu génn ñu boom ko sa doom jooju bu dellu see sa loxo yow yaa ki koy tëjal yaa kiy jooy yow la sa yaakaar di tas boo amee sa jëkkër mu liggéey du tànn ku muy daw kon nag dañ xeex ndax Macky jóge fi bàyyi fi suñu réew réew mi daf ko fekk mu nekk réew bàyyi ko feebar mais mënuma ñàkk ñëw
di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu yéen mbokk yéen fii mbokk Sénégal mbokk yi waa àdduna tey Sénégalais bu ne man nga génn ñu pour parti politique man duma xam sax man duma xam keneen taxul ma jóg kii taxul ma jóg mooy Mame Ndiaye en tant que Sénégalais ndax ma constitution est touchée je dis non à ce report des élections loolu moo ma tax a jóge sama kër pour ñëw pour quelque chose ak li ma fekkee yëpp il faut que ñëw pour wax Macky di ko non parce que ñun démb la amoon terminé terminé actuellement nous sommes en campagne électorale parce que loi bi mu def moom waa PDS def ko assemblée nationale parce que suspendre na le processus électoral ça n'engage que lui et sa part. That's right. Nous attendons la constitution. That's right. Nous attendons les 7 sages parce que ñoom dañu wax ñoom les 7 sages ñoom ils sont au-dessus de tout le monde donc seen décision la ñuy xaar te defe naa ne gis nañu bopp bi ñu te mënumaa ñu wax sans moom sama xol ñu mu tooyee ci suñu doom yi ñuy rey ngeen ñëw mais dafa doy depuis 2021 Macky di leen 3 enfants ñu bëgg lool di leen développé di leen defal di leen développé mais ñu jàmm ci mbedd bi mais ñu rey rek est-ce que loolu normal la ñu képp koy jigéen di tuub doom est-ce que bëgg nga sa bopp rek génn manifester qui est un droit constitutionnel nous avons le droit de manifester de génn manifester xeer loolu ñu bi ñu génn yónni woon sax xeer vendredi les gens avaient eu une marche pacifique dañoo waroon a génn pour taxaw ni dañoo bëgg élection yi am le 25 février comme ni ko suñu constitution waxee mais ñu saa ne loolu mooy yëg bi bu ñu bàyyi woon nit ñi ñu dem taxaw wax ñu leen naxal ku ñu sa kër dara du xam mais ñu rey ko ci kam ñu ba génn ci guddi ñu continuer rey mais jusqu'à quand xam sa ñaata doomu aadama ñaata bakkan la pour dem ñaata bakkan la ak soxla pour dem parce que ñu ngi bari tamit 2021 ba léegi ñuy rey di rey dafa doy di tëj plus de 1000 parce que ko plus de 1800 détenus actuellement xale xamuñu li ñu nekk ci prison yi ñun ñu leen xam di leen jàppale xamuñu ñaata te dafa ñu dara président Sonko lan la def tey ñu ngi yàlla àtt na ko moom parce que nit ñi dafa wax ni ma Sonko moo yore fi tey xale la tey ñu fekk ñu ngi koy seetaan ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi gis Macky Sall yàlla dina ko àtte ñaata nit la Macky yooyu wax ma leen jigéen ñu jàpp jigéen du ko dóor ma de Macky loolu est-ce que c'est bon No. Your foot tapet. That's right. Wicked.
les choses sérieuses commencent la coalition Jotna qui s'agrandissait mu ne élection amul waaye dafa démarré mais dina def élection yi par la force par élection par la force élection par la force élection par la force dañ koy organiser mu ñàkk am xëy na du ko mën a def la ba teg ak tuuti ba ku xam ni ku xale yi ku nekk xam ne ñu def seen mais Macky moom à partir du man de dama koy jaay ndax à partir du élection par la force. 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 Macky Sall le dictateur. Macky Sall l'assassin. Macky Sall le criminel. Macky Sall le sàcc la. Macky Sall le criminel. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le sàcc la. Macky Sall le criminel. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le assassin. Macky Sall le criminel. Free Free Sénégal. 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 Do not touch my constitution. Senegal do not belong to Macky Sall or his family or his political party. Do not touch my constitution. Do not touch my constitution. Assalamualaikum sama gars. Ladies and gentlemen, merci beaucoup. Thank you for coming by. Li ngeen def ni mooy yoon citoyen day manifester wu ne citoyen la. Nous sommes tous des citoyens sénégalais et africains. L'heure de la révolution est sonnée. Sénégalais yi jël leen seen responsabilité surtout yéen ñi nekk ci terrain bi au niveau local. Ku bëgg sa liberté da ngay xeex ba am ko. Liberté duñ ko may kenn duñ ko sarax kenn duñ ko dénk kenn yaa koy xeex ba jël ko. Macky Sall fi mu leen jëmee c'était prévisible nit ñi ñu ko doon gis ci bët xool fi mu jëm bi muy placé ay pion am ku nekk yaa ngi indi ay prétexte naan élection dina am. Léegi yéen sénégalais yi doon wax ne élection dina am fu ngeen nekk léegi élection du am léegi lan ngeen di wax lan ngeen ñuy wax ak lan ngeen di teg ci suñ loxo yi. Enfin jigéen ñi góor ñi mag ñi xale yi màgget yi ak ndaw yi ñëpp ñoo war a occuper espace bi kenn ñëmu la rey kenn parce que même alkaati yi nekk ci mbedd bi sax di xeex xam nañ ne ñu ngi leen di filmer ñu ngi leen di génne te à la fin ñoom ñëpp dinañ daanu ànd ak Macky Sall. Donc yéen force de l'ordre yi jël leen seen responsabilité parce que vous êtes des citoyens comme tout le monde nit ñi xam nañ leen xam nañ seen famille xam nañ fi ngeen dëkk. xam nañ ne vous êtes tous des souffrants wala force de l'ordre bu ci nekkoon souffrant financier da nga corrompu loolu moo tax nekkuloo ko parce que li ñuy fay wóor nañu ñun Sénégalais yëpp que ne mënoo ci dund donc ñun xam nañ leen li ñuy xeex pour yéen la ci ngeen bokk tamit yéen la ñuy xeexal yéen la ñuy xeexal donc yéen amu leen droit di nekk di rey ay nit di fenal ay doomu jàmbur ak ay rakki jàmbur ak nagi jàmbur. léegi nag comme ni ko soxna si waxee léegi rek mbéjam kanam. borom moo koy fajal boppam sénégalais yi xam ngeen fii ñuy dëkkee jël leen seen responsabilité ngeen diil ak ñoom comme ni ñu diilee ak yéen fu la respecté wul bul ko respecté mais loolu mënul nekk bu dee yéen seen kër yi ngeen toog di wax rek